Welcome to my channel Life is Learning. Hello friends, welcome to my channel Life is Learning. నేను ఇవాళ మీ ముందుకి కొత్త యాక్టివిటీస్తో వచ్చాను. అదేంటంటే మనం ప్లే గ్రూప్ వాళ్ళకి నర్సరీకి అంటే మనం ప్రీ కిండర్స్ అనుకోవచ్చు. సో మన ప్రీ కిండర్స్కి మనం మ్యాథ్ యాక్టివిటీస్తో నేర్పిద్దాం. జస్ట్ మనం ఎట్లయితే క్రాఫ్ట్స్ చేస్తామో అట్లా ఇది ఒక యాక్టివిటీస్తో చేపిద్దాం. ఇలా యాక్టివిటీస్ చేయించాక అప్పుడు మనం వర్క్ షీట్స్ అనేది చేయించవచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ మ్యాథ్ యాక్టివిటీస్. నేను ఇప్పుడు చిన్న గ్లాసెస్ మన ఇంట్లో ఉంటాయి కదా, డిస్పోజబుల్ గ్లాసెస్. నేను దానికి ఇట్లాగా టేప్ పెట్టేసి రాసుకున్నాను. 1 ఫస్ట్ నేను 5 నెంబర్స్ రాసుకున్నానండి. 2 సో 1 2 3 సారీ ఓన్లీ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ 4. సో ఇప్పుడు మనము ఇట్లా పెట్టుకున్నాం కదా, 4 1 ఇలా పెడతాను, మీకు తెలుస్తుందా? ఇలా ఉంది 1 2 3 అండ్ 4. సో మన పిల్లలకి ఇలా రాసి పెడితే, సో 1 ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు పుట్ దేర్ 1 పాంపర్స్ మాట. మీ దగ్గర పాంపర్స్ లేకపోతే మీరు సన్ గింజలు అయినా సరే, లేకపోతే క్రయాన్స్ అయినా సరే, మీ ఇంట్లో అవైలబిలిటీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్తో. సో టుడే వీఆర్ లెర్నింగ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి, సో మన ఇంట్లో ఉన్న అవైలబిలిటీ ఆబ్జెక్ట్స్తో మనము ఇద్దాం. నా దగ్గర పాంపర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రకరకాల కలర్స్ దీంట్లోనే వేసేసాను. స్పెసిఫిక్గా ఈ 1 ఉంది కాబట్టి మనం దీంట్లో ఈ కలర్ వేద్దాం, దాంట్లో ఆ కలర్ వేద్దాం కాదు. దే షుడ్ గో అకార్డింగ్ టు ద నంబర్. సో లెట్స్ బిగిన్. So this 1, next one 2 1 2 3. So 3 and the last one is 4. 1 2 3 4. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు లెక్క పెట్టి వేయటం కూడా వస్తుంది, నంబర్స్ రికగ్నైజేషన్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము ఇంకోటి దీంట్లో నేర్చుకోవాల్సింది. ఎట్లాగో మన స్టిక్కర్స్ అంటించి పెట్టేసాము కాబట్టి లెట్స్ డూ అనదర్ యాక్టివిటీ. అదేంటంటే సీక్వెన్స్ యాక్టివిటీ. సో నేను సీక్వెన్స్ యాక్టివిటీలో 5 ఇంకో నెంబర్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాను. సో మనం ఏంటంటే దీంట్లోకి రకరకాలుగా ఇట్లా పెట్టేద్దాం. చూసా, మనం రకరకాలుగా పెట్టేస్తాను నేను. దీంట్లో నేను ఫస్ట్ ఏం వస్తుందో అది పెట్టాలి నంబర్. కెన్ యూ ప్లీజ్ షో మీ ద ఫస్ట్ నంబర్ హియర్? సో 1 1 నెక్స్ట్ వన్ 1 2 3 3 నెక్స్ట్ 4 5. సో సీక్వెన్స్ లాగా ఇలా పెట్టడం, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఇస్, నేను ఇప్పుడు కొన్ని మనకి ఇలాంటి డబ్బాలు లాంటివి వస్తాయి కదండి, స్కెచెస్కైనా క్రయాన్స్కైనా లేకపోతే ఏదైనా వచ్చిన వాటిల్లో నేను ఇలా దీని మీద స్టిక్కర్ పెట్టేశాను. ఎందుకంటే మన నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం దేనికి యూజ్ చేసుకోవాలంటే స్కెచ్తో అయినా సరే, ఎనీ పెన్సిల్తో అయినా ఏదైనా రాసేస్తాం, కలర్ పెన్సిల్స్ క్రయాన్స్తో, మళ్ళీ ఇంకా అదే ఉండిపోతుంది కదా. సో నేను ఎప్పటికప్పుడు తీసేసుకుని ఐ కెన్ మేక్ అనదర్ థింగ్ కదా, అందుకని. అండ్ హియర్ ఐ కెప్ట్ 9. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 3 బాక్సెస్, సో ఐ కెప్ట్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి ఏం చేయాలంటే, మనం ఇందాక పాంపర్స్తో చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పాప్సికల్స్. ఒకవేళ మీ దగ్గర పాప్సికల్స్ లేకపోతే యూ కెన్ గో విత్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ ఆర్ ఎల్స్ మళ్ళీ అట్లానే క్రయాన్స్తో అయినా సరే, లేకపోతే మీరు చిన్న చిన్న చోలే సీడ్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటితో అయినా సరే, దేంతో అయినా సరే మనము చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్స్తో. సో వాట్ ఈస్ ద నంబర్ హియర్? 6. So how many should take from how many should you put it in that? 1 2 3 4 5 6. So 6. It is done. Next number
Next number we'll go at number 9. Do with 9 then. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next number. 10. So 9 is done, 6 is done, and now we are going to do 10. okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 అయిపోయిన పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇంకో 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 and 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదొక యాక్టివిటీ మాట. సో వాళ్ళు కౌంటింగ్ చేశారో అదే నంబర్లో కూడా అన్ని పెట్టారన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అనదర్ యాక్టివిటీ. సో లెట్ us డూ అదర్ యాక్టివిటీ. సో నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే నేను చేసేది పాప్సికల్స్ మీద నేను నంబర్స్ రాశాను. 1, 2, 5. ఓకే, 1, 2 and 5 రాశాను. 3 నంబర్స్ పాప్సికల్స్ మీద నేను 3 నంబర్స్ రాశాను. ఇప్పుడు మనం ఈ 3 నంబర్స్ దగ్గర ఏం చేయాలంటే లెట్ దెమ్ కీప్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎల్స్ నేను క్లిప్స్ మీద కూడా లెట్ దెమ్ కీప్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నాను కదా, లెట్ దెమ్ కౌంట్ అండ్ కీప్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో నేను ఇప్పుడు క్లిప్స్ లాంటివి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. సో మీ దగ్గర ఎన్ని వుడెన్ క్లిప్స్ ఉంటే దాంతో చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే పాంపర్స్తో చేసుకోవచ్చు. సో మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నిటికి సరిపోతే అన్నిటికి పెట్టేసాయి. నేను మీతో మనకు కావాలంటే పాంపర్స్ యూస్ చేద్దాం. ఓకే, 1, అట్లా పెట్టాలండి. నెక్స్ట్ 2, 1, 2, అదే 1, కీప్ ఇట్ హియర్. ఇక పెట్టి చేయి. 1, 2, 3, 4, 5. ఇట్లా చూసి ఇదొకటి. సో దిస్ వన్ యాక్టివిటీ. ఇంకో యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చేయించిన యాక్టివిటీతో ఏంటంటే పిల్లలకి నంబర్స్ తెలుస్తూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్ మనము పిల్లల చేత చేయించాం. ఇప్పుడు ఇంకో రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్ చేపిస్తాను. దిస్ ఇస్ 3 and this is 9 and this one is 7. సో వీటిల్లో మనం ఏంటంటే నేను క్లిప్స్ పెట్టేశాను. క్లిప్స్ మీద కూడా రాసి పెట్టాను. సో దే హ్యావ్ టు మ్యాచ్ దేర్ పార్ట్నర్, సేమ్ పార్ట్నర్ అంటే సేమ్ నంబర్ని మ్యాచ్ చేయాలి. సో కెన్ యూ డూ దిస్? Yes. Seven and 7. Okay, next 3 and 3. Okay, next one is 9 and 9. So these are the activities అండి. సో మన రకరకాల యాక్టివిటీస్ అనేది పిల్లలకు చేపిస్తే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు. ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ and comment it. Thank you.
ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా కొత్త న్యూ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.